Hi 皆さんこんにちは。Welcome back to my channel. So today we have a special guest. It is じゃじゃん Alex from Japanese Spot. Yay! You guys told me that you loved the interview with Alex, so we are doing it again. And recently, Alex opened a travel Japanese course. And I know you know his podcast, but his podcast is awesome and I believe in what he does. So if you're interested in learning Japanese that you need when you're traveling, please check out his product out. The link is in the description box. Anyways, Alex is fluent in Japanese, and if you want to know his tips on how to become fluent fast in Japanese, please keep on watching. どうやってそんなに日本語がペラペラになった？ね、今、日本語を勉強してる人に、ペラペラになるコツを教えるとしたら、どんなアドバイスをする？まず一つのアドバイスは、私の日本語を無視してください。私は日本語は全然ダメね。僕はペラかもしれないけど、いい参考にならないかもしれないけど、自分の経験ではね、まず、今ね、日本に住んでるから、日本語を喋るチャンスが多い。で、仕事、遊びだけじゃなくて仕事もよく使える機会があるから、やっぱりもう日本語をペラペラ喋りたいなら喋ってください。それしか、本当にそれしかない。で、多分一番なんていう壁になる。僕には一番壁になったことは、ちょっと恥ずかしすぎる。完璧主義者の考え方になると、なんか完璧な日本語喋りたいから、なかなか何も言えなくなってきた。だから、今は恥ずかしくても、自信がなくても、とりあえず喋る。で、なるほど。で、日本に住んでいない皆さん、この、ビデオを見ている皆さんに対しては、日本語の先生とか日本語のクラス参加した方がいいと思うか、日本人の友達を作ったり、喋ったりとか、なんていう、日本語のサークルに参加したり、本当に喋った方がいい。だから、でも何よりもなんか恥ずかしくても、自信がなくても、とりあえず喋る。で、あとね、喋るコツっていうか、ちょっと考え方を書いた方がいい。僕が大学に行った時に教科書しか使わなかった。だから日本語というのは単語、文法、読解の問題とか、テストという考え方があったけど、もちろん日本語を勉強する必要があるけど、何よりも日本語を勉強するよりも日本語を実際に使う。それが大事。そう、なんていう、use Japanese, don't study Japanese。で、あと、インプットが大事。だから、テレビとか YouTube ビデオとか、ラジオでも聞いて、いっぱいインプットして。あと、ミク先生のシャドウイングオーディオを買ってください。すごくいいよ。すごくいいよ。ありがとう、ありがとう。この間聞いたよ。すごくいい。だから、シャドウイングすればいい。一番いいなのは、好きな俳優、男女優を選んで、その人をシャドウイングすればいいね。で、そう。なるほど、なるほど。で、私もそれしてた。英語でドラマを見て、いちいちストップして、その人の真似をする。真似できないけど、できるだけその人の発音に近くなるように、何回も何回も練習したら、ちょっとずつ日本語の発音がなくなってきた。最初、マジで私の英語、日本人の英語だった。This is very interesting. This is very interesting とか、そう。This is very interesting って言ってたね。マジで。でも、ドラマをたくさん見て、ずっと真似してた。これはね、いいと思う。
僕は、いい。僕はね、水戸黄門、ちょっと見すぎで、変な日本語しか覚えてなかったね。その時ね、なんか、このもんどころ、目に入らんか、とか。水戸黄門の日本語はね、めっちゃ昔の日本語だから。そうそう、あまり役に立たないけど、すごい面白かった。あまり役に立たない。お主も悪いよの、とか。めっちゃ上手じゃん。いやいやいや。だから時代劇の日本語しかできない。普通の会話はできない。めっちゃおもろい。そうね、でもさ、実際の生活で、うんアレックスは今、日本で仕事をしているから、そ丁寧な日本語も使わないといけないけど、うんプライベートう。うん。で、丁寧な日本語とカジュアルな日本語と、どっちの方がよく使う？汚い日本語の方が使うね。汚い日本語聞いてないけど。そうそうそう。僕の経験では、まあ、今日本に住んでて、実は、90% はカジュアル日本語だと思う。で、仕事も、そんなに敬語使わないよ、実はね。だからやっぱり、まあ、さっき言ったけど、大学ですっごい丁寧な日本語しか覚えなかった。だから卒業した後に、やっぱりみんなはカジュアル日本語しか使わないと気づいたね。うん、で、僕はね、音楽関係の仕事なので、音楽業界の人は、そんなに敬語使わない、実はね。だから、打ち合わせも、スカイプコールでも、まあ、普通に喋ってる。ただ、一つね、E メールを書くときに、ちゃんとした敬語のメールを書くね。すっごい難しい。なんちゃらなんちゃら会社のアレックスです。いつも大変お世話になっておりますとか、すっごい硬い日本語だから、やっぱりメールでやっぱり硬い日本語使ってる。でもそれ以外は、ほとんど 85% はカジュアル。一番最初は、一応まだ知らない人だから、丁寧に話した方が、日本の文化としてはいいと思う。ね。そうそうそう。でもその後、友達になりたいなら、そのまま丁寧に話し続けたら壁ができちゃう。だからカジュアルな話し方を勉強した方がいいと私は思う。僕は大昔 JET プログラムという仕事をやりました。日本語で言うと外国青年招致事業という難しい言い方だけど、そこで仕事した時に2年間仕事して、で仕事が終わった時に自分の担当者に、自分のボスに、僕はどうだった？うまく仕事できた？で彼がアレックスはね、すごく一生懸命頑張ってくれて嬉しいけど、やっぱりちょっとアレックスの日本語丁寧すぎるよ。ちょっと距離感を感じたよ。と言われたよ。ちょっとぶっちゃけな話。そう。だから、いつもちょっと、敬語っていうか、ちょっと逆に丁寧な日本語を使いすぎると、相手がちょっと距離を感じることもある。クールな人とかね。そうだよね。だからそこまで近くなれないっていうか、仲良くなれないこともあるよね。だけど、今、ミキ先生がおっしゃった通り、最初、日本語を勉強し始めると、もちろん、ますの動詞とか、ますですとか、勉強した方がいい。私はアレックスと申します。よろしくお願いします。私は Learn Japanese Pod というポッドキャストをプロデュースしています。本当に勉強した方がいい。その後に、その丁寧日本語からカジュアルな日本語に切り替えるのがそんなに難しくないと思うね。そうだね。だから、ちゃんと動詞を勉強すれば問題ないと思うね。そう。だから丁寧な日本語とか教科書の日本語だけにフォーカスするんじゃなくて、実際に日本人と話したり、日本のドラマ見たりして、Real Japanese、Real Casual Japanese も勉強した方がいいと思います。はい。
そうです。はい、そうです。はい、ありがとう。で、次の質問は、うん26年前にアレックスは日本に来たけど、うんこれから日本に来る人たちとか、日本に来たい人たちのためにちょっと教えてほしいんだけど、日本に来る前に知っておいた方がいいこととか、準備しておいた方がいいことはありますか？難しいね。25年前はよく覚えてないから。でも、25年前のアレックスと出会ったら、まずね、日本人は優しい。で、日本語を勉強してる人に対して、すごい関心を持ってくれる。だから、こんにちは、私は日本語食べられません。でも、日本人が、日本語上手ですね。でも、本当に応援してくれる。本当に。だから、そういう面では、気にしないで心配しないでください。だからそういうことで、ほっとしてください。あとね、ちょっと文化のことだけど、さっき言ったけど、思いやりという言葉を勉強した方がいいと思う。で、どうやって説明すればいいかな。思いやりというのは、相手に気を使うことが、どうかな。日本人はやっぱり、グループで行動するので、なんか相手に気持ちを配慮する。なんか相手の気持ちを考えるから。だから、空気を読める人が勝つと思う。わかる？なるほど。わかるわかる。ね。なんていう日本語で individualist、like 個人的な考え方はすまないと思うね。そうだね。ごめん、ちょっと曖昧なことだけど、でも、やっぱり、まず、グループで考えた方がいいと思うね。そうだね。自分が何をしたいかじゃなくて、のグループのみんなが何をしたいか、を考えた方がいい。例えば、デイティングアドバイス。まずね、僕からデイティングアドバイスは絶対無視した方がいいけど。でも、よくあるのは、例えばね、外国人が日本人と付き合うときに、その日本人と付き合うと、その人だけじゃなくて、友達とか家族もいる。ということを考えた方がいいと思う。だから、なんか変なことをやると響く。向こうではデートするとすごい個人的になんか2人だけ。だけど、最近の人は違うかもしれないけど、でも僕が昔デートした時にやっぱりなんかやるとなんか友達もわかるね。家族もその噂がすぐなんていう the gossip spreads very quickly、広がる。噂が広がるね。だからやってるコードはね響くね。だからこれ本当に気をつけてください。だから本当にグループを何かする前に考えてグループを考えてください。という変なアドバイス。いやでもそれはめっちゃ大切だと思う。私前の YouTube ビデオでもちょっと言ったんだけど、日本人はあまり自分の意見を言わないことがある。それを、外国人が見たときに、日本人は自分の意見がないって思ってる人が、いるかもしれない。でも、私的に意見がないんじゃなくて、意見がないときもあるけど、意見がないんじゃなくて、あんまり自分の意見言い過ぎたら、その人は、どんな風に感じるかなとか、その人が傷つくかもしれないなとか、考えすぎて言えない場合もある。そう。いい面も悪い面もあると思う。お互いに。なんていう出てる釘が歌えるね。それもあるね。でも、私はそれは日本人の優しいところかなって感じる。だけど、友達とか人間関係で正直な意見を言うことも大切だから、そのバランスを取るのが難しいよね。
ごめんなさい。それがすごくいい質問で、僕の答えがすごい曖昧すぎるかもしれない。なぜかっていうと、そのアドバイスが多いすぎて、このポッドキャストで、このビデオで伝えきれないと思うので、ちょっと一般的なことを言った方がいいかなと思って。でもそれはいいアドバイスだと思う。そのことを意識して日本に来た方がいいと思う。だからもちろん日本に来る前にもちろんできれば日本語と日本の文化を勉強しておいた方がいいと思うけど、実際に来るときに多分文化ショックで文化ショックがあると思う。だから文化ショックがあったときにとりあえず相手の気持ちを考えてみる。理解しようとする。そうすれば、もしかすると、ちょっとシチュエーションがちょっと落ち着くんじゃないかなと思って、あと、ちょっと血圧がちょっと下がるかな。血圧が下がるというのは、なんか文化ショックとか日本に来て、いろいろ大変、すごいなんかイラするとか、文化ショック受ける人は大変だと思うけど、なんていう僕が予想以外のことが起きたので、すごい大変だけど相手の気持ちを理解しようとするとある程度ちょっと賛成しないけど大変だけどちょっと分かったなと思うとちょっとシチュエーションが落ち着くと思う。なるほど、ちょっと楽になるよね、自分の気持ちも。楽に。で別に日本人になる必要はない。自分で大丈夫です。ただ日本人の考え方とか相手の考え方とかちょっとだけ考えてみるとちょっと楽になると思うよ。なるほど。私はそういうビデオを、そういう動画をもっと作れるように頑張る。そうね、難しい。昔ね、昔僕は異文化理解のセミナーをよくやりました。でいつも例えばね日本に来るアメリカ人のトレーニングとか日本人がすぐ海外出張に行く前のトレーニングをやりましたので、だから、日本人でもアメリカ人でもみんなの前で初めて言ったことは、あなたは日本人にならなくていい、アメリカ人にならなくていい、ただその向こうの文化を理解できればそれだけで OK です。だからやっぱり理解が一番いいと思うね。そうだね。なるほど。めっちゃいいアドバイスだね、それ。どうかな。いやでも大事だと思う。その全然違う文化の国に行くと、やっぱりカルチャーショックとか、全然理解できなくて苦しくなる人もいるから、それはちょっと違うけど少しずつ分かるようになるから、焦らなくても大丈夫だよね。そう。だから少しずつ、ありがとう。で、次の質問ね。はい。これよく聞かれるんだけど、日本に住むなら絶対に漢字を勉強する必要がありますか？それとも知らなくても別に困らないですか？それは難しい質問ですね。でもそれは目標によって違うと思うけど、例えば観光で2週間ぐらい日本に来るんだったら別に漢字読めなくていいと思う。その駅の名前とか目的地ぐらいの漢字ぐらい読めば大丈夫。だけど同時通訳者の仕事をやりたいならもちろん漢字を勉強する必要がある。だからちょっと極端な例だけど、僕によっては日本に住んでも絶対漢字読まなきゃいけないということじゃないけど、漢字を読めるといろいろできる。例えば市役所とか銀行とか仕事からのお知らせとか手紙が来るとちゃんと読めてちゃんと対応できるから。だから光熱費の請求書が来るときとかなんていう、お前は犯罪を起こしてすぐ対応しますよというお知らせが来るとすぐ
読めて対応できる。どんなお知らせでちょっと怖いけど、ね、すぐ対応できるね。でもね、漢字を勉強するいい理由があるよ。何ですか？カラオケもっと歌えるから。ああ、確かに。そう。カラオケって振り仮名なかったっけ？振り仮名もあるけど、でも、だから振り仮名、もちろん、ひらがな、カタカナ絶対勉強した方がいいと思う。前にね、ちょっとミック先生ともこの話があったけど、ひらがなとカタカナを覚えると、ちょっとだけ発音が上手くなる。ローマ字で日本語を読むと、こんにちは、お元気ですかとかになっちゃうから。だからちゃんと、なんてちょっと難しいことは、not syllable, it's called mora, right?、だから、節音みたいなやつは、こんにちは。英語で書くと、こんにちは。だけど、ひらがなで書くと、こんにちは。音節だね。音節ね。そう、音節で、ちょっとだけ発音が上手になる。だけど、できれば少し漢字覚えればいい。生活の必要な漢字覚えればいいと思う。ミク先生はどう思いますか？私もアレックスと意見はちょっと似てるんだけど、自分がしたいこととか目標とか、どんな生活をするかによる。日本に来ても全然漢字を知らずに話せる人もたくさんいる。そう。話すだけでコミュニケーションできる人もいるけど、日本の生活が長くなると、漢字がわからなかったらイライラすることがあるかもしれない。ある。日本に長く、その通りだと思う。日本に長く住むと、やっぱりその請求書とか光熱費 いろいろ、手紙とかが来るから、それを読まないとすごい困る。だけど1年だけ日本に住んで友達を作りたいとか、もっとコミュニケーション取れるようになりたいっていう人は、漢字勉強することも大切だけど結構時間かかるよね、漢字勉強するのに。そう。だから漢字にばかり集中してると、話す時間がなくなるかもしれないね。話す練習する時間が少なくなるかもしれないから、本当に日本に住みたくて、もう長く日本に住みたいなら、最初から漢字勉強した方があと楽になる。だと思うよ。実はね、僕は日本語を勉強し始めた時に、やっぱりちょっと漢字オタクだった。実はね。ですごい漢字と掛け軸が大好きだった。すごい一生懸命漢字自分で勉強してたね。でその後にその会話を練習した。じゃあだから僕はちょっと例外だと思うけどね。まず漢字から始めたんだ。そう。ちょっと変な勉強か、それはおすすめしないけど、でもでもさっきミッキー先生が言ったように、僕の友達が、長く日本に住んでる友達が漢字が読めない人がちょっとイライラする。なんかいろいろ手紙が来るときに全然読めない。なんか市役所からすごい重要なお知らせがあっても全然読めない。だから、それでそういう意味で漢字覚えた方がいいと思う。ね、最近、日本人もあまり漢字書かないから、全部携帯で打って勝手に、漢字が出てくるから、漢字書けなくても、生きていけると思う。そう。でも漢字読むことは大切かな。そう。なるほど。ありがとう。いえ、ごめん、先のことはね、僕が日本に初めて来たときに、留学生として日本に来たときに、漢字集中講座を勉強したよ。だから毎日漢字が20ぐらい覚えるね。すごい大変だった。どうやって覚えたの？
超古いやり方けど、そう YouTube とかアプリは全然なかったから、紙で、手で何回も書いて、あとフラッシュカードで練習した毎日。The old way. The old way, old The fashioned old way. way. ね、YouTube の前の時代。みんな想像できないかもしれないけどね。いやでもね、そう実はそれはいい方法だと思うね。日本人の子供もみんな書いて覚えるから。まだ古いやり方でやってるから。ね、もうめっちゃ大変だよ。夏休みの宿題とか、一つの漢字を20個ずつ書かないといけない。で、僕はその時はちょっとクレイジーだった。だからすごい楽しかった。今はちょっとやる気がなくなってきたけど。でもでも最近ね、ちょっといい、こういうコツがあるよ。ちょっと待って。何漢字を覚えたいと思ったら結局日本語を読まないとダメね。だから子供の絵本でも簡単なものでもちょっと毎日少しだけ読めばいい。で、最近ね、ちょっと頑張ってこの本を読んでる。私って ADHD ので、これがめっちゃええねん。これ。全部漫画ね。あ、それ漫画なんだ。そう、すごくいいね。だから。ねえ。で、もう一つ、ごめんね。なんかいっぱい出てきた。ごめんなさい。何すいません。あとね、最近ね、ちょっとクレイジーになって、ちょっともっと日本語読もうと思って、で、まずこれね。チーズスイートホームって何？そう、かわいい。実はこういう漫画全く興味ないけど、とりあえず簡単なやつでもちょっと読もうとして、で、ちょっと僕には簡単すぎるけど、簡単に日本語でも。で、子供の歴史の本。それめっちゃいいよ。そう。だから。で、子供の本だったら漢字にも振り仮名がついてるから、ある。そう。読み方勉強できるもんね。だから別に振り仮名僕は読まなくていい。実はこの本は、このレベルよりすごい低いと思うけど、普通に本が読めるけど、僕はいろんなレベルの日本語を読みたいから、だからこれと音楽のなんていうテクニカルマニュアルも読んでる。ギャップがすごい。ギャップがすごくない？そう、ギャップがそう。だからいろいろ読んでるね。で、今ね、これを読んでる。いや、そう。ADHD の。That's me. That's you. めっちゃ面白い。トピックが面白いね。ピックアップするトピックが面白いね。だからよく本屋さんに行くと、とか面白いトピックスがあると買う。だから私で ADHD の Yes, that's me. あと、この間買ったのは何だったっけ？心理学についての本買って、それものすごく面白いね。だから自分が興味がある本を買った方がいいよね、やっぱり。そう。So, if you can, できるだけ、なるべく日本語を読んでください。というアドバイスがある。本当に簡単な日本語でも、例えばね、もし、ひらがなとカタカナしか読めない人は、ドラえもんの絵本でも大丈夫ですよ。ごめん、絵本っていうか漫画がいいと思うよ。わかった。それはいいアドバイスだね。漫画だったらみんな楽しめるから、そう。難しくないね。そう。OK。じゃあ、これからはちょっとの followers questions. Please ask away. Yeah, but from here we are gonna speak only in English ね。いや、英語はちょっと自信がない。ちょっとイギリス人じゃないですか。英語の国ですよ。I'm so English, it's painful. 頑張って、アレックス。私も頑張ります。はい。まず No.1 ね。This is from my lovely friend.
Mariana. Mariana is Oh. from Brazil, and she lives in Kyoto. And her question is, what was your turning point from speaking just basic Japanese to becoming fluent? Oh my gosh. That's a big question. Who's that? And so this is from Mariana. Mariana. Mariana, tudo bem? Okay. Sorry, I apologize to everyone in Brazil, my horrible Portuguese. Hello, Mariana. That's a really nice question. It's I don't know if I'm really that fluent, but I imagine, but it's a gradual process. It's not like now I'm fluent today on January the 1st. It was a gradual process, and I think I made the most progress when I started working in Japan. So I did a year in as an exchange student in Tokyo, and I learned a lot of Japanese, but it was more kind of academic, so my speaking wasn't that good. But then I worked on what was called the JET program, and that's where they invite graduates to come to Japan to teach English or teach culture. And in the office I worked in, it was down in Kyushu in Miyazaki Prefecture. Big shout out to Miyazaki Prefecture. No one could speak English. So I was forced to speak English every day. And I think at the end of those 2 years, my Japanese wasn't great. It wasn't perfectly fluent, but at the end of the 2 years, it was okay. It was like I could hold a reasonably good conversation, I think. And I knew a little bit of, business Japanese, but it was just, a year in Japan in a dormitory where the guys couldn't speak English, and then 2 years on working in Kyushu where no one spoke English at all. And that's what really helped me to do it. And then I learned to speak in Miyazaki dialect, which is like another language. It's amazing. ね、だから it's important to force yourself to speak in Japanese, right? Like you have to put yourself and or surround yourself with people who don't speak English. It's right? the best way. It's the best way. Yeah, I think so. Yeah. But it doesn't really happen overnight, right? It doesn't. It does take time. I would say it does take time. It's not going to happen simply, but just try to speak as much as you can. Try to enjoy the process. Don't get too serious about it. Yeah, that's try to have fun with it. Don't get too textbookish like I did, if that means anything to you. But but nice question, Mariana. Yeah. Yeah. そうだね。ね、これはね、this is the question I get a lot from people, right? So yeah, try to immerse yourself in Japanese and then speak, right? Sure. Whether in the mirror, like I used to do with my English and Spanish. And talking to cats and dogs. Talking cats and dogs, and then babies that, give me this face like, You get good at what you do. You don't get good at what you don't do. So you could read a million textbooks in Japanese, but if you don't actually practice speaking, you won't get better. Yeah. That's true. ありがとうございます。ね、次の質問 number 2. It's from Mark D27 son. I'm not sure if I'm pronouncing it well, but his question is it helpful to watch anime to become fluent or not really? I would say it's helpful to watch anything in Japanese to become fluent. Don't just limit yourself to anime. There's the slight risk of if you only watch anime, you might learn some strange Japanese like omae wa mou shinderu or whatever, right? But no, I mean, to be honest, I know this is kind of a lame answer, but like anything you can watch, just watch as much as you can. Watch anime, watch TV dramas, watch Terrace House, right? That's a great TV program. Watch YouTube videos. Recently, I've actually been watching a lot of YouTube videos, kind of similar to yours, Miku Sensei, where they go out on the street and they interview Japanese people about issues. Those are really good because that's real street Japanese that people are speaking today. And the other thing I would
remind you to not forget. That sounds weird. So don't forget that when you're watching anime, remember you're not just learning words, vocabulary and grammar. You're also learning about the culture. What anime is popular, and if you're watching TV dramas, the news, even the weather forecasts, if you get as much input as you can, it's not just the language, but you're getting a common frame of reference. So if you watch, for example, what I mean is if you watch Terrace House and you know all the characters and you know what's happening, you can talk to a Japanese person about that because they've watched it too. Yeah, absolutely watch anime. But if you can, watch TV dramas as well. Just watch as much as you can. That's my advice. なるほど、なるほど。different kind of things, right? Not only like Yeah. one thing, but like different. Like you can watch like talk show, Yes. anime, Yeah, talk show, drama, anime, yeah. right? Reality show. That's そうだね。アニメからも like I'm speaking Japanese again, but Yeah. you can learn so much from anime as well. Like it's not like you Sure. don't learn anything. I have a student who watches anime all the time, and then he surprises me with like vocabulary that he knows. And then I Yeah, ask him right. like, how did you learn those? Like he says like, I'm just watching anime. Sure. So Sure. in my opinion, watching anime also is really helpful, but know how not to sound like an anime character all the time. So I would say if you're preparing your Japanese education salad, you don't want to have just one vegetable. 確かに You want to have a mixed diet, a varied diet, so your body can get a varied range of nutrients. So that's a terrible analogy, but you know what I mean? I mean, so and also the other thing is like, yeah, a lot of people say don't watch anime because you're going to end up sounding like an anime character, but not to speak like that, right? And also, the types of Japanese you hear are going to be different. For example, I highly suggest you watch the weather forecast because it's always the same vocabulary every day. Right? And, generally speaking, it's the same vocabulary every day. So you're going to learn all these different words and, you hear it again and again and it like reinforces you. But again, the weather forecast isn't how you would talk to your friend at an izakaya. But as long as you're aware of that, that's not a problem. So, maybe watching TV dramas and Terrace House, that's a really good way to do it. What's his name? There's this Japanese guy called, is it Kenta? That guy Kenta or something? I'm sorry, I'm terrible. He goes out on the street and he interviews Japanese people. Yuta. Yuta-san, I'm so sorry. I don't know why I called you that. So I love his videos as well. His videos are like, if you want to learn Japanese, if you're serious about learning Japanese, go watch his videos. And there's another lady, I believe she's German. She wears very cute clothes and she goes out on the street, usually in Harajuku, and she interviews people and she asks like really funny questions. Like, she interviews a bunch of girls and she says, after you started dating your boyfriend, how did he change? And she does that, vice versa. They're really good because it's kind of challenging at first when you listen to it, but that's a really good way to improve your listening and your casual spoken Japanese. Yeah. And it's interesting at the same time. Like you can learn too, yeah. how Japanese people think about certain things, right? Sure. I think the name was like Ask Japanese People or something. I forgot, but yeah, I love his videos and the person's video. They're really good, but there's when I was a lad, the only people I could talk to were just people. I didn't have YouTube videos, so you have no excuse. So go on YouTube and check it out. So many content out there, ね? Oh, it's crazy. That's true. ありがとうございます。じゃあ次の質問。I think you kind of answered when we were speaking Japanese, but what tips can you give to foreigners regarding to culture and language shock? Oh, right. Yeah, we kind of talked about this a little bit, but I would say, kind of just to kind of repeat what I said, but culture shock is really basically it's the gap between your expectation and your current reality, right? So you come to Japan and you have all these expectations of how stuff should be, and your expectations are not met. That's where you get culture shock. So
one thing I would say is, again, Japanese people tend to communicate more as a group rather than as individuals. Depends on the person. But I would say before you open your big mouth, try to suss out the situation first. Try to understand not what is only happening with the person you're talking to, but what's happening in that social setting. Are you in a position where you can talk? Should you wait for the more senior person to talk? Every situation is obviously different, but try to understand the motivation of the person you're speaking to and the situation, I would say. And again, like I said before, the biggest, not very helpful advice I can give is you don't have to become Japanese. In fact, if you did become completely Japanese, you'd be a very boring foreigner, I would say. But you do have to try to understand Japanese culture if you can. And just take it easy. Sense of humor helps. Move to Osaka. There you go. Move to Osaka. You'll be fine. Yeah, you'll be fine. You'll be fine. I hear that it's easier to live here because Yeah. people don't care too much about your mistakes, so people are not too strict about things. They don't care. I also want to say that to Japanese people. なんか日本人の方がこのビデオを見ていらっしゃるかもしれないけど、本当に完璧主義者はいいです。結構です。本当に変な英語を喋ってくると本当に気にしない。文法気にしない。I don't care if you have bad grammar. Just communication is the most important thing. そうだね。not to be perfect ね。It's okay if you're not perfect. でも、たくさん話したり、talking a lot and communicating, trying to communicate with people. That's the most important thing, I think. Communicate, you're right, Miku-sensei. Absolutely. Communication is the most important thing. But you can communicate like that as well. Like, use your hands. Like, trying to I used to do that all the time. Well, I imagine if you're in Mexico, right? I would imagine if Mexican people couldn't use their hands, they wouldn't be able to communicate. So, Yeah, that's true. You're trying to get your meaning across using your hands, and the only feedback you get is, ruff. That's what happens when you talk to animals. そうだね。いつも同じ返事しか返ってこない。そう。とか、時々。Moo. Miku and Alex do animal sounds. そうだよね。だからまあ、あまり気にしなくて、You don't have to care too much. You don't have to become a Japanese person. You have your identity, but understanding the culture helps, ね。And just anywhere you go in the world, not just Japan, just be respectful, be polite, be open-minded, be open to learning new things. You'll be fine. Don't be that bull in a china shop who has to have it his or her way, right? You know how to do this, people. You're fine. You're fine. You're fine. そうだね。 Yeah. ね。で、最後の質問ね。あら。ね、でもこれちょっと話した。We kind of talked about it, but Sure. How did you learn writing and reading kanji? So you said that you were writing tons, right? Sure. And then just to read kanji, like you said, it's important to actually read a book. Sure. But variety of books, right? Not only manga, but also like have different kind of, like if you want to learn, for example, philosophy is gonna be very, very difficult, right? Yeah. 哲学、難しいね。哲学難しいけど、if you're interested in something, read about that in a book. Exactly. And then if it's for kids, it will be even better if you're a beginner, right? Because it has furigana next to kanji. Sure. Yeah, that's what you said. But is there any other thing that you did to learn kanji or? Yeah, this is kind of weird, but like I really wanted to learn kanji. Don't ask me why. I was just like really fascinated in it. I thought it was kind of like really beautiful and super fascinating. So that you've got to have motivation to do it. You have to have a reason to do it, I think. But the way I did it was
Let me put it this way. There's this kind of argument about how to learn kanji. Some people say there's no point in writing kanji by hand because you don't need to write kanji by hand anymore. It's all on your phone. It's all on your computer. But I would respectfully disagree. I think if you write the kanji by hand, I don't know what you call it, like muscle memory, but what I think, I don't know why, but I think you tend to learn the kanji on a more far deeper level. And also, if you write it, you have to learn the kakijin. That's the order in which you write the strokes. So I would recommend that if you have the time and the patience, actually write the kanji out by hand. Do them again and again. But then you have to put it into context. I was really lucky because I had a teacher breathing down my neck every week, making me write sentences and making me write, short essays. They sucked. They were terrible. But I did it. And it really helped my kanji. So, 今日は博物館に行きました。楽しかったです。アイスクリーム買いました。Like, そのぐらい. It's like really, really like baby Japanese. But it was really cool. And my handwriting is horrible, right? But I did it every week and it was really good. There are loads of apps out there. Use the apps, like Anki. Is a really good app, and there are loads of apps for learning kanji, but if you can, using them in context in sentences is really the best way. So that's like writing, but better like reading. It's a lot to ask someone to start reading Japanese if they just began kanji. That's too much. But you use flashcards, use apps, and when you're feeling genki, when you're feeling ready, try to read really, really simple manga. But I think learning in context is the most important thing, because the mistake I made was I wrote this really long list of kanji, and then next to it I wrote the English. Okay, I learned a load of kanji, but then I didn't know when to use which kanji. So like, for example, you've got the word like kyo, today, and you also have honjitsu. Okay, they both mean today, but then when do you use one, when do you use the other? And so if you read a little, you'll find out that kyo is more casual, and then honjitsu is usually more for official documents or maybe like newspapers and stuff like that. So if you can, try to read, because I think out there in the online Japanese learning world, there's loads of information on how to learn the individual kanji, but if you're not reading it, what's the point, right? By the way, check out NHK News Web Easy. Yeah. It's so good. Seriously, it's got the furigana, it's got the kana. If you can't read the kanji, it's simple Japanese, and they have the audio too. It's a bit robotic audio, but NHK News Web I forget the order of the words, but NHK News Web Easy is the news in Japanese, but simple. It's so good. It's such a great resource. I highly recommend using it. You have to say thank you to NHK, right? NHK, ありがとうございます。Now I do. I guess I should pay my NHK bill. Miku Sensei, you've changed my opinion 180 degrees now. So I'm gonna put the link of the website. It's really, really good. I was gonna mention that as well, but めっちゃいいよね。I believe, correct me if I'm wrong, people, leave a comment telling me I'm wrong, but I believe Asahi is also doing a simple Japanese news website. I think there's another newspaper who's doing it. Just check online, and it's the same thing. It's so there's this kind of big debate of like, how can media reach foreigners who only read a bit of Japanese? And so there's the one group of foreigners who say just make everything hiragana, and then there's the other group of foreigners who can read a bit of kanji. It's like, no, not hiragana. It's actually conversely harder to read if it's all hiragana. That's true. I find now that I can read a little, I can read kanji, that it's easier with kanji. So there's been this kind of big debate. How do we help foreigners to read Japanese who aren't that great? I would learn kanji. そうだね。Like 日本人にとって for Japanese people, if it's all written in hiragana, it's like
No, it's difficult. Like it's Yeah, even more yeah. difficult. So if you Yeah. know a little bit of kanji, it's good to start reading little by little. Sure. Little by little. If you love anime, great for you, right? Yeah. You can start reading and then learning kanji in a context, like Alex said. That's a really, Absolutely. really, really good advice, because even if you run and then write all the kanji, okay, good. How do I use it, or when do I use this kanji? It's Exactly. no point, right? Although I tell you what, if you're not even considering learning kanji at all, but you are coming to live in Japan, you have to be able to write your own address in Japanese. Yeah. That's The amount of when you're like applying for stuff, you always have to. I'm like, so learn to write your own address. That's true. At least do that. That's true. It's gonna be very painful every time you have to write your address. Like, exactly. ちょっと待って。 Right. It takes like 1 hour or something to just send a package. I mean, you can write it in Romaji, but come on, people, that's not cool. You can do kanji. It's fine. ね。はい。じゃあね。これぐらいかな、質問は。そうだね。これぐらい。はい。Hey, everyone in Miku Sensei Instagram land. Thank you very much for your awesome questions. They're really great. Thank you for answering. It's gonna be very helpful for people who are coming to Japan or actually living in Japan. I hope so. I hope so. And if you haven't subscribed to that Learn Japanese pod yet, please do. It's a really, really good podcast. So I'm gonna put the link. And then where can we find you in other platforms? So you can so first of all, check out the website. That's learnjapanesepod.com. You can also check out our free online courses, which won't be free for much longer, and that's at dojo.learnjapanesepod.com. That's dojo.learnjapanesepod.com. We're on Twitter as well. Just do a search for Japanese podcast. So it's twitter.com/Japanese podcast, because we didn't have enough room to write Learn Japanese Pod. And then we're also on Instagram. Just look for Learn Japanese Pod. And again on Facebook, just do Learn Japanese Pod. So if you just Google Learn Japanese Pod, you'll find all our social media. If you have a question, I know it's a bit cheeky of me to say this, but if you have a question for me at Learn Japanese Pod, you can always email me. Old school email. Do people still do that? info@learnjapanesepod.com. Are you sick of hearing learnjapanesepod.com? I hope you are. I'm sorry. I didn't mean to make this a cheesy sales thing. No. But you're active on different places. So I'm going to put the link. I'm going to put the link in the description box so you can check Alex's amazing work. So thank you so much. Well, let me just say, Miku Sensei, just before we finish, let me say that Miku Sensei, your Instagram game is far superior to mine, and I watch your videos. They are absolutely fantastic, and I'm like really happy that there are like more and more people who are actually teaching real, casual, natural Japanese. It's not textbook heavy Japanese that you don't use, and I love it. And by the way, I had so much fun today. Thank you so much. Thank you. ありがとうございました。I had so much fun collaborating Me with too, you me for too. your podcast, and this time, like, we have to hang out. Yes, we I tell you what, okay, this is a promise. We will hang out either in Osaka or in Tokyo. We'll film something together. Is that a yakusoku? 約束しましょう。約束しましょう。じゃあ、そのビデオをね、until that video is, already done, finally done. Right. またね。ありがとうございます。みくちゃん、ありがとう。